member, Kigo, Honorable Segirinya Muhamad. I'm joined by Honorable Etiisa, Honorable Sweet Apple, and Honorable James, Honorable Muhamad. This morning, we are here to brief you about what transpired yesterday at Kigo main prison, where we went to pick the Honorable Segirinya Muhamad from Kigo prison and the Honorable Sewanya Rosias. We are here to let the public know that the honorable members are in safe hands. They are with their families. Honorable Segirinya Muhamad, we received the message just from Kigo. After we received the message from the members of the family that they received the Honorable Segirinya Muhamad late in the night, and we also received a message from the members of the family from Sewanyana's family, and they also communicated the same. So we want to let the people of Kawempe North know that the Honorable Segirinya Muhamad and the Honorable Alan Sewanyana are in safe hands. We want also to comment on what happened yesterday at Kigo main prison, because we sent a group of people led by Council Alaka and Council Muizi, joined by the Lord Mayor Elias Lukwago and the Honorable Mafaya Simpuga Nsamba and the members of family. So a group of people we remained here on ground. We were communicating with the people from Masaka that they have been granted bail, and what we had to do is to wait at the entrance of Kigo, wait for our colleagues. After receiving the message from the honorable colleagues who went at Kigo, who went at Masaka, they told us that the honorable members have been granted bail. Now we are on our way, so we waited till midnight when Council Alaka arrived, and after arriving, the prison authority communicated that the Honorable Segirinya and the Honorable Alan Sewanyana, they were already released. Surprisingly, they didn't make any communication, because we had earlier gathered at Kigo prison. If we knew about that communication, we should have relocated those premises of Kigo. I want to thank everyone who has done the best to ensure that Honorable Segirinya Muhamad gains freedom. This is not freedom, but temporary freedom. This is what we've been crying for all over the past 1.5 years. We wanted them to gain freedom. We wanted them to secure. We wanted to secure their bail so that they can access proper medication, because they have been crying to the judiciary that they are very ill, and we all observed the status of Honorable Alan Sewanyana through the conference, what we can call video conferencing at Masaka, and also with our open eyes that Honorable Alan Sewanyana is very ill. And we want also to thank the National Unit Platform, leaders of the National Unit Platform. Of course, our Supreme Leader, His Excellency Robert Setam, for the efforts. We want to thank members of Parliament, led by Honorable Mafaya Simpuga Nsamba, for your tremendous work. We want to thank you all. We want to thank the people of Kawempe North. Thank you very much for the pleasure. We want to thank the people of Machinge West. I'm here to let you know that
the Honorable Segirinya, I communicated to Honorable Segirinya. I spent like 40 minutes in a conversation with him, and he told me that he will be together. They will be organizing a presser this very week. I joined presser together with his colleague, Honorable Alan Sewanyana. They will be addressing the media. They will be talking to the people of Uganda, to their supporters, the people of Kawempe North and the people of Machinge West. And I know you journalists have a lot of questions to ask these members of parliament. But this very week, we shall have a joint presser, and all your questions will be answered by the right people. But for now, I want to let the public know that the Honorable Segirinya Muhamad and the Honorable Alan Sewanyana are in safe hands, and they are very strong, though they are very ill. And our emphasis for now is that they attend proper medication and they attend proper examination with their doctors. Of course, this is what they have been crying for. Thank you very much. Now, Honorable okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kuba twebaze Allah okulaba nti ababaka baffe Honorable Muhamad Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana olunaku lw'eggulo bateereddwa. Tubakakasa era tubategeeza nti ababaka twabafunye era Honorable Muhamad Segirinya yasuuliddwa mu bitundu eby'Emmengo maama gy'abeera mu bitundu ebyo. Honorable Sewanyana n'avugibwa n'atwalibwa ewa jjajjaawe mu bitundu eby'Emasuuliita. Honorable Sewanyana embeera gye yajjiddemu si nnungi era nga mulwadde, okwogera si kyangu, okutambula si kyangu. Ne Honorable Segirinya naye nga y'embeera y'emu, era mu kaseera kano si kyangu kwogera erya bannamawulire olw'embeera gye balimu ey'obulamu, kubanga essaawa zino twagala kutaasa obulamu bwabwe. Nga bwe tuvudde ebbanga ddene nga tulaajana, abaka ne bavaayo ne beeyambulira kkooti nga balaga obulwadde bwabwe, abalala ne babaleeta ku kiruddu. Era bannayuganda kye twagala obbasaba n'okusaba gavumenti ti ababaka wano obulwadde obubaluma tebakusobola kujjanjabibwawo, era twabawa abalimba nti tulina eddwaliro mu kaseera kano etusuubira nti ligenda kujjanjaba Sewanyana oba ne Segirinya wano mu Uganda, kubanga era bagagezezzaako nga bali mu prisoni ne bigaana. Nga tukwatagaliddwa wamu ne bannamateeka baffe, tugenda kulaba nga tufulumya ababaka bano. Tusaba essiga erya Parliament, Speaker of Parliament, Mukama waffe Leader of Opposition, okutuyambako okulaba nga ababaka bano bajjanjabibwa. Ekirala, twagala okwebaza kubanga tebibadde byangu olugendo lwe tutambudde. Twebaza omukulembeze waffe owa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, atubeereddewo ku nsonga eno. Twebaza bannamateeka munaatusonyiwa, tujja kumenyayo batono naye n'abalala bangi ababaddewo. Twebaza nnyo Kanso Shami mu Malende, omubaka w'e Kampala. Twebaza nnyo Lord Mayor Elias Lukwago. Twebaza nnyo Kanso Caleb Alaka, Kanso Samu Muyizi, Kanso Sekona ne bannamateeka abalala bonna. Twebaza nnyo bannayuganda n'abantu abalala abali mu diaspora. Twebaza olukiiko lwa National Platform, Secretary General n'abakulembeze abalala.
era ne tusemba nga twebaza maama wa Honorable Segirinya. Abazadde abamu balekawo abaana ne batabayimirira nabo, naye tutambudde naye mu mbeera zonna nga mulwadde. Twebaza abazadde ba Honorable Sewanyana, ne twebaza bannamawulire okulaba nti nabo basobodde okutubeererawo buli budde lwe tubayita okwogera ensonga zino mu Luzungu. First of all, on behalf of Honorable Muhamad Segirinya and Honorable Alan Sewanyana, we would like to extend our sincere gratitude to our dear party leaders, our dear President, Robert Kyagulanyi Ssentamu. You've been with us. It has been a long journey. We would like to thank all the entire fraternity of National Unity Platform. We would like to also thank the legal fraternity. I'm going to mention a few of our legal members who have been with us since we started this journey of seeking freedom to our dear registrators. We would like to thank Honorable Shamim Malende, the registrator of Kampala district. We would like to thank Honorable Elias Rukwago, Honorable Medal Segona, Advocate Caleb Alaka, and also we would like to extend our sincere gratitude to the people of Kawempe North and much in the West. They have been with us. We would like to thank the media fraternity and all those who have contributed, those who have been with us spiritually. As we speak now, our members of Parliament, Honorable Muhamad Segirinya and Honorable Sewanyana, are with us. We've been with them, and we request all those who are concerned to put much pressure to the judiciary, to the executive, so that they can allow them to go and get medical treatment abroad. Because all of us, we are aware that in Uganda, according to their illness, they cannot get what is supposed to be given to them. Finally, I would like to inform the people of Kawempe North and Machinga West. Your MPs, right now, they cannot inform you what is going on. As all of you are aware that they have been sick. We've been crying and yearning for them to get medical treatment. But we assure you, a few weeks from now, they will explain what happened and the way forward. Thank you very much. Nze Alex Luswa Luwemba era nga nze omuyaga omubaka Muhamad Segirinya. Olunaku olwaleero njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abantu b'e Kawempe North n'abantu ba Machinga West ababaka Honorable Segirinya Muhamad ne Honorable Alan Sewanyana bali mu mikono gyaffe era bali safe. Twategedde amawulire gano ag'okubeera nti balina abafamire okuva we twavudde ekigo, twabadde ekigo kiro ssaawa 6. In fact twabadde tusimbula busimbuzi kuva Kigo ne tutegeera amawulire ago nti ababaka bano bamaze okubavuga ne babateeka mikono gy'abantu baabwe, era nga Honorable Alan Sewanyana yasindikiddwa e Masuuliita ewa jjajjaawe, ate Honorable Segirinya Muhamad n'atwalibwa mu b'eŋŋanda be ewa maama we. Amawulire ago bwe gaatugudde mu matu ne tugezaako okulaba nga tutandika okutracinga, era ekiro ekyo tetwasobodde kutracinga oba watuufu we bali not until bubadde bukya nenfuna essimu omu ku booluganda n'antegeeza nti omukulu bamulina, era nenkubako n'essimu emakimbye ne baŋŋamba nti Honorable Alan Sewanyana ali mu mikono mituufu.
era ne bategeeza abakulu bantegeezezza nti tukimanyi bulungi nnyo nti ab'amawulire n'ensi yonna erinze okuboota buliro, erinze ebibuuzo mulina bingi nnyo na biki bye mwagala bababuulire okumanya mulina ebibuuzo bingi nnyo, era enteekateeka eno weeri okulaba nga olunaku olwokutaano wiiki eno yennyininyini bajja kwogerako eri eggwanga, bajja kwogerako eri abawagizi baabwe ab'e Kawempe North n'ab'Amakindye West. Egenda kuba joint pressure, egenda kubaamu ababaka babiri, Honorable Segirinya Muhamad ne Honorable Sewanyana, boogera ate ku mbeera gye bayiseemu ekigo. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abakoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange. Tebafunye eddembe lyabwe kubanga emisango gino gye baabateekako bakyagirina, naye wabula weewaawo era tulina wini at least gye tufafunyeeko ebbanga lyonna gye tubadde twagala, eddembe lino ery'okulaba nga balipootinga nga bava ewaka, kyetwandiise reporting from home, reporting to court from home ye bail. Ne basaba nti olwokutaano luno bajja kwogerako gye muli. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza abafubye ennyo okulaba nga abantu bano bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange. Okusookera ddala twagala okwebaza abalooya baffe abakoze ekisoboka, kubanga tekibadde kyangu nnyo, buli kimu babadde bakiremesa, naye paka bwemukoze ekisoboka kyonna okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Kanso Kale Bwalaka, twagala okwebaza Kanso Muyizi, twagala okwebaza Oweekitiibwa Lord Mayor, twagala okwebaza mu ngeri y'ensuso omubaka wa Kampala Honorable Shamim Malende. Timumbeera mu status yonna intimidation zonna ze yafuna okusanga guno gwakatandika yaliwo olw'omuntu wa wansi, yaliwo ku bababaka bano Honorable Segirinya Muhamad ne Honorable Sewanyana. Twagala okumwebaza mu ngeri y'ensuso. Twagala okwebaza bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Mulipootinze sitole eno mugigoberedde okuva we yatandikira e Masaka paka mu mbeera eno ng'ababaka babadde bbeeru, mubaddewo paka ssaawa 6 ogw'ekiro nga muli ku wankaaki w'ekigo. Lwe tubadde tubayita mu mbeera yonna mu projekisi z'omubaka zizingamye wano ne wano, mubadde nga mujja mukozesa transport naye nga tetubawayadde single coin, tetubawayadde ennusu 10. Mubaddewo ku lw'ababaka, mukoze omulimu gwammwe bannamawulire, mukoze ekimala, mukoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano bafuna obwenkanya. Twagala okwebaza abantu b'e Kawempe North, twagala okwebaza abantu b'e Makindye West, ti kyonna mukikoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange. Ababaka ba Parliament nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mafayas Mpuuga Nsamba, leader of opposition, akoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano weewaawo wabaddewo ebisoomooza bingi, naye ebisoomooza tebibulamu ng'abakulembeze. Era tuli beeteefuteefu okugonjoola obumulumulu obwo obubadde buyitamu, naye twagala okwebaza ababaka ba Paalamenti. Mwebale nnyo, mutindiisa eŋŋendo ne muva eno ne mudda eno ne muva eno ne mudda eno, mukoze ekisoboka kyonna. Njagala okwebaza families z'ababaka Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana. Temubadde united, mubadde united paka n'essaawa eno, kubanga buli ekibadde kyetagisa mu nkambi eno mubadde ngawo, nga tewali bumulumulu bwonna, mukoze ekisoboka kyonna. Twagala okwebaza Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu, Secretary General, obukulembeze bwa National Unity Platform, mukoze ekisoboka kyonna, mubadde mulambula ku basibe bano ne mubazaamu amaanyi. Projects nyingi nnyo ez'ababaka ezizingamye, omuli projekiti y'eddwaliro, omuli projekiti bursaries zitwala tugende, naye njagala okubakakasa nga nsinziira wano Honorable Segirinya Muhamad, projekiti ezo zonna agenda ziteekako essiira ziddemu zibuke, kubanga kyekyali ekirooto kye ekyokulaba nga omuntu wa wansi ebibaawo biguddewo era obumulumu tebumulamu, naye agenda kumakinga sure nti projekiti zino zonna zikomawo okulaba nga ziweereza abantu baba Kawempe North. Mu ababadde bamwetaaga, ababadde bamulibiridde ebbanga lyonna ku floor ya Paalamenti,
Honorable Segirinya Muhamad Mulinde kufula Parliament. Manyi bannayuganda mwenna mu mulinzi. Ebiguddewo mu Parliament bingi nnyo bills ziyisiddwa, ssente zibbiddwa mpitirivu nnyo, naye ekiseera kino ky'omuntu bwa wansi freedom fighter agenda kujja kufula Parliament, ebisinga byonna ajja kubyogera. Kaseera kano kakwase Honorable Mubiru James abeeko naye ate kyayogera. Ladies and gentlemen, all media fraternity, my name is James Mubiru, a lawyer by professional, and one of the lawyers that has been behind the paperwork since the proceedings started. Before I go further, I want to thank my fellow advocates, lawyers who are not here. They sent me to represent them, and they say, thank you Ugandans, thank you media fraternity, thanks everyone that has been following up this matter. I want to remind you, this proceeding was to take 3 days in Masaka, the bail hearing, and the ruling after be done. But I want to challenge you that it took only 1 day. It was a shock to us. We never expected that the proceeding would take one day. Because initially, the magistrate who was in the matter had alerted us that the proceedings would take 3 days. But the day it started, that is when the ruling was done with the bail application. So I want to thank the legal fraternity and the judiciary. However, I want to make this clear. There is a lot of rumors that have been going on that would lead us to Mr. Museveni. That is not true. We never knelt down before Museveni for the release of our comrades. It was through our legal mandate, our legal struggle, and the focus of the Ugandans and the pressure that was put against the regime that our comrades were released. So I want that to be on record. Because I've been seeing on social media, we pleaded to Museveni. No. If we had to plead to Museveni, we would have pleaded long time ago. But I want to remind you guys that they have spent, our comrades have spent 1.5 years in jail. They brought that space to plead to Museveni and rejected because we knew our comrades were innocent. So, whoever is circulating that information, false information, we never pleaded to Mr. Museveni. It was due to the pressure against the regime, because this matter had become international matter. It was not limited to Uganda. No, it was international matter, and all the judges across the world were following up this matter. So, yesterday, you saw how all happened. In law, after getting this order, the suspects must sign on it. But it shook us. It shocked us to find when our comrades were already released before signing on the release orders. I mean, this was the first time in the history of Uganda, in fact, the history of the whole world, to release the suspects without signing on the release orders. So this all shows the intimidation, this all shows the weakness of the regime, because probably they thought the crowd was waiting for this comment. So they didn't want that to happen. So after getting the release orders, after making a ruling from the Sakani magistrate, our comrades were released. Yesterday I spoke to Honorable Segirinya at around 1:30. Of course, it's not in good condition. He needs immediate treatment. And as lawyers, we are doing all possible ways to see that he flies out together with Honorable Sewanyana. Because Honorable Sewanyana was dropped to Masulita. He was taken to Masulita, and that's where we drove. We first drove to Masulita. That was around 11 p.m. We saw him, we checked him. Also, he's not in good condition. Later, we went to Honorable Segirinya in Mengo, where he was with a mother, and still is also not doing well health-wise. So I want to call upon Ugandans, let's keep in prayer for our comrades. Things are not okay health-wise. They need serious treatment. We don't want what happened to Kaswameli to happen to our brothers. I don't want to go into details what happened to Kaswameli, but let's keep in prayer. And I call upon Ugandans, let's keep our eyes on Honorable Segirinya and so on. Because the battle is still on. The cases were not withdrawn. We are still battling.
and it's a serious matter. We don't know what may happen after. Honorable Segirinya, so now will be addressing you for more details of what happened to them, because we don't want to disclose everything. They will be addressing to you on Friday. In Uganda, amanya ganze James Mubiru, iranga nchikide banamateeka Banange, famu banamateeka abadde mabega abadde bakola paperwork okuva omusawo guno gwatandika okuwulirwa, famu abadde bakola buli kimu documentation buli kimu. Njagala okwebaza bannamateeka Banange abasindise wano okubanga nzija ate njogere on their site. Omulimu gubadde si mwangu. Twakutandika omulimu guno mu mwaka 2011 emabega. Tuzze tulwanagana okulaba nti tufuna eddembe eri abalanda baffe baneeno, ne finally twafunye beyi. Njagala okwenjukiza okwera kuno kwalina okubanga kutwala ennaku 3. Naye olwa pressure y'Abannayuganda, kubanga ensonga y'Honorable Segirinya yava ku level y'Abannayuganda ate neegenda ku international level, to the extent nti waliyo abalamuzi ababadde abava e Hague, ababadde bali e Hague nga batuwandiikira nga batugamba we are following abava mu International Court of Justice ICJ nga bafollowing emisango gino. Tulina Abaganda baffe bangi nnyo abali mu America, abali mu Europe, bannamateeka abakeekufu abadde bafollowing omusango ne mu Africa yonna. So omusango gwa Honorable Segirinya ne Sewanyana gubadde gwa nkizo nnyo. In fact jaga kigenda ku record Sewanyana Segirinya mu byafaayo byonna mu Uganda yonna, mu nsi yonna, be babaka abakyasinze okusibwa emyaka emingi nga tebalina musango. Njogera ku members of parliament abalondebwa abantu kigenza ku record mu book of records nti Honorable Segirinya ne Sewanyana be babaka abalondebwa ne babasiba ne bamala mu kukomera omwaka 20 nga tebabawozesa. So kino kyo kigenza mu record era ku tiimu ya Mr. Museveni. Era wano njagala okugambira Bannayuganda nti luno olutalo temuloza nti luno luwedde, kubanga Honorable Segirinya ne Sewanyana baatuwadde mu beyiro, tebagambye nti emisango bakoze eki bagitadde. So anything can happen. Nsaba ffenna tukuume eriisa ejjogi eri Baganda baffe baneena abali, kubanga beetaaga obujjanjabi olunaku lweggulo bamaze okubanga babawa bbeyi. Kyatwewuunyisizza nnyo prison mu mateeka omusibe alina okubanga asayininga ku release order okukakasa nti ffe tukutadde ogenze. Release order zino bannamateeka ffe ababadde nazo. Kyatwewuunyisa nti twagenda okuzata ne batugamba bali bavuddewo dda waneeno, ne tubabuuza basayininzeewa, kyekiraga nti mwabatadde. So kyatwewuunya kino kikyageze mu history y'ensi yonna. Basuspect okubanga bateebwa nga famire zaabwe tezimanyi ate nga tebasayinza ku release orders. So kino kyo kyagenze ku njagala okubategeeza nti Honorable Segirinya ne Sewanyana nayogeddeko nabaggulo nasoose kubanga tugenda basuulita Honorable Sewanyana gye bamutadde ewa maama we n'embeera mbi. Era Sewanyana ne Segirinya beetaaga obujjanjabi oba mwangu, beetaaga obujjanjabi oba mwangu olwabuli emasuuliita ne tulyoka tugenda ate wa Honorable Segirinya embeera bonna yemu. Saagala byatuuka ku Council Mary bituuke ku Muganda baffe baneeno, era wano okuyira omulanga buli Munnayuganda yenna, buli member wa Parliament yenna, buli mulwanyizi w'eddembe yenna okubanga tusituka okulaba nti Baganda baffe baneeno bafuluma eggwanga bafune obujjanjabi mu mwangu ddala nga tunaba ate okufuna mawulire galala. Ekisembayo njagala okwebaza abantu ab'enjawulo nga mwe muli ne His Excellency Sseetamu Kyagulanyi. Mukimanyi nti azze alwanirira abantu bangi nnyo, era njagala bategeeza nti naye abadde frontliner mu kintu kino eno okulaba nti Baganda baffe bateebwa. Era njagala okwebaza Legal Fraternity yonna bannamateeka Banange beekola nabo, njagala okubeebaza okubanga mutaddewo embeera Kanso Shamim Malende, Kanso Olaka, Kanso Samwizi, Honorable Segona, Elias Lukwago, mwena Baganda baffe abakugiza ate nga badde mukola kibayita pro bono. Tubadde ne tubasasula, baali tebatusasula, naye tuba n'okulaba nti tulwanira Baganda baffe. Ekisemba njagala bategeeza nti olutalo lunaba kuggwa. Tukyalina Baganda baffe abali mu makomera, Bamachete, Basagujja, ba Olivia Lutaya, nabo twetaaga Bobby Yanga, Batawa, bonna twetaaga okulaba nti bafuna eddembe lyabwe. Buli munnabyabufuzi yenna yasibibwa ku byobufuzi tugenda kulwana nga bannamateeka okulaba nti Baganda baffe bateebwa. Naye nga Bannayuganda nyo bajukiza
tukyali mu lutabaalo lwakujjako Mr. Museveni eyabba akalulu kaffe paka nga His Excellency Basente Kyagulanyi atudde mu ntebe. Mwebale nnyo bannamawulire. Kusanga akaseera kano mbadde njagala waliwo abakulembeze baffe ku Kawempe North abazaddewo abadde bagoberera nabo mbadde nsaba at least baweeyo ne bwe biba bigambo 2 ku 3 boogereko gye muli boogereko eri council gundi ani honorable whip and Simon Muzaita waliwo otutuulireko na ne Etiisa kakalireko. Yes, thank you very much. I'm going to be brief. By names of Honorable Muhamad, representing the Kawempe Council. On behalf of the people of Kawempe, we just thank the whole media fraternity and Ugandans at large for your contributions towards this temporary freedom for our honorable MPs. Second of all, I'm going to remind the state or the government that not only the honorable MPs who were arrested because of politics. Remember, you told us that politics ended in 2021. So we call upon the government and other human rights activists to demand other political activists or political prisoners who are still detained or incarcerated in the what? In the bars. My third point is I want also to remind Ugandans or to call upon Ugandans and other like human rights activists to demand the temporary freedom to our honorable MPs so that they go abroad for the what to seek for the what? For the medical checkups. Brief over Muruganda, Yenze Nsubuga Muhamad, nchikirira abantu bamakerefire urukiiko lwa Kawempe abanika nga kitegeeza ndi mukulembeze mu Kawempe oba ku lw'abantu b'e Kawempe kwongera okwebaza bannayuganda bonna abavuddeyo ne bakola kyonna ekisoboka ku lw'abaganda baffe ababaka ba paalamenti ababadde baakwatibwa okuli Honorable Segirinya Muhamad koteka ne Honorable Alan Sewanyana. Ate era mu ekyo nenyongera okutegeeza abakulu abakulembera eggwanga lino nti nga bwe mutadde oba nga bwe mwatadde ababaka ba paalamenti si bokka abakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Nga bulijjo mutugamba nti ebyobufuzi byaggwa, twongera okubasaba nti n'abo abasibe ab'ebyobufuzi abasigaddeyo naddala abo 32 bamacete Bolivia Lutaaya nabo nga bwe mugamba nti ebyobufuzi byaggwa mwongere okubata nabo basobole okufuna eddembe lyabwe. Ekirala ng'era nga mmaliriza nyongera okugamba bannayuganda abali eyo twongeremu nnyo amaanyi okusobola okulaba nga ababaka ba paalamenti bano abateereddwa okulaba nga batwalibwa ebweru w'eggwanga balabe nga bafuna obujjanjabi obusinga ku obwo. Nsigadde nze Nsubuga Muhamad. We welcome you, the media. We thank you so much for your efforts you've been ever since we started the journey of liberating the justice of our honorable MPs. The names are under Simon Kawesa, Council representing the people of Ibaru and Nanimere at Kawempe Urban Council. It has been a long journey to see that our MPs can enjoy their freedom of justice. Really, as Kawempe, we have a lot of issues which have been pending because of the absence of the Honorable MP Segirinya Muhamad. Because, you know, we are left without an MP. We would think that the Honorable Kaziwe Bashir would be fitting in the gap of the absence of the Honorable Segirinya, but it has not been the case. However, we have a lot of issues at the Urban Council which have been pending. We have the issue of devolution of power. The devolution of power, which was resolved by the Parliament, was supposed to be put into consideration, and the divisions would be enjoying the devolution of power. But it has not been there because the voice of the people of Kawempe has been absent.
But now we are here that the journey of liberating Kawempe has started. It is so unfortunate that to get justice, you have to pay an amount of money which costs 20 millions. Just draw a picture for a person who's a commoner, who is not a member of parliament. How would that person then get the 20 millions to seek justice? It is so unfair to hear that the members of parliament were released on a bail of 20 million cash, and the sureties were required to pay 50 millions not in cash. This is the country we are in. This is the country which refused even to renew the contract of the UN. The UN. That means that there is no justice in Uganda. We shall continue to fight for the justice of Ugandans, more especially for our members of parliament, because we know they are sick. They need to go outside and seek specialized medication. As Kawempe people, we are still demanding a lot, because our MP was so innovative. The hospital was closed, the surgery box which was started ended there. Everything is just in stalemate. So now we are so happy that our member of parliament is back, and we are going to start on from where he stopped. We are going to bring all the documents to him, and we request the PA to allow us start immediately to access the MP. Even if he is sick, let us start drawing our pending issues which have been in the cupboards, so that we start working on them. Basebo ne banyabo bannamawulire twagala okubebaza kubanga mukoze omulimu munene nnyo ettofaali lye mutadde okuteebwa kw'ababaka bano libadde nyammwe bannamawulire kuba musobodde okwexposinga buli mbeera, buli bunafu, buli obwereere bwa gavumenti eno ab'amawulire mwe musobodde okuwanika. N'olwekyo twagala okubebaza baganda baffe, era tubasaba temuggwamu maanyi mugendera awo, kubanga ffe ng'abakansalazi b'e Kawempe mujjukire twatandika ku lutalo luno, era gavumenti nesindika amagye nekuba amasasi. Twali ne bawonerebo Nsubuga ne tuleeta ekiteeso ekiteesa ku mubaka Segirinya. Gavumenti nesindika amagye gakuba amasasi gali mayitirivu. Senga temwaliwo mu ab'amawulire okwanika ensonga eyo, senga weewaawo bakansala baafa dda. Tulina ensonga nnyingi nnyo ezibadde ziwagamidde olw'obutabeerawo bw'omubaka Segirinya, ng'ensonga ey'obuyinza. Ku ggombolola we Kawempe kabeere mmeeya tasobola kugula toilet paper. Toilet paper zigulibwa oli omukyala Kisaka afutubadde n'obuyinza bwaffe. Omuntu yekka asobola okwogera ku nsonga eyo ali omu, Segirinya Muhamad. Asobola okugamba nti divisions z'e Kawempe ne divisions zonna zeetaaga obuyinza, ng'ayimiridde ku floor ya parliament eya Uganda n'asimba Nakakongo division ebazizza obuyinza. Naye bw'otunuulira embeera eyo ebadde tesoboka kubanga omubaka abadde taliiwo. Omubaka gwe twali twasigaza, omubaka waffe mu Bashiri Kazibwe, munnange tetumulaba ng'ate ye yandibadde aziba ekituli ekyo, munne nga taliiwo, mulongo munne nga taliiwo. Naye Mukama yeebazibwe nti honorable akomyewo, ffe tugenda kuleeta personal assistant. Ebizibu byaffe byonna tugenda kubyetikkula kati bye tubadde nabyo tubikwasa omubaka. Era abantu ba Mugalu zone Nammere, Bannakawempe North, mubadde mulaba nga tetukola kubanga omubaka waffe abadde taliiwo. Yingini ng'ekomyewo katugiteekemu amafuta wamma kikoleere. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abalina ebibuuzo. Alex, era ku mukolo kyayogeddeko olivampinga projekiti z'omubaka mugenda tandikirawo ebintu ebibadde byogeddwako then nekyala wamulabyeko ali mu mbeera ki? Tugenda okukakasa abaana baffe ab'e Kawempe nti omubaka Honorable Segirinya Muhamad physically sinnamulabako naye nayegeddeko naye ng'ayita ku lukomo lw'essimu nayegeddeko naye ku kiikaana, era n'antegeeza nti ali mu mikono mituufu wakuba nti embeera gy'alimu era yeetaaga obujjanjabi
nti engombe neeriwo nti akusibye ate yakuba n'ekyokulya so kati tuba mu bweraliikirivu alina osooka okufuna serious medical check-ups eri abasawo abakugu bakakensa okwongera okumwekebejja ate oluvannyuma bamala okumwekebejja mu wiiki eno yennyini ne munne Alan Sewanya manyi nti mulina ebibuuzo bingi ajja kubeera ng'abiddamu ku ensonga ya projects kyemmanyi nti Honorable Segirinya Muhamad musajja mukozi n'ekisingira ddala obukulu ya prioritizinga nnyo ebyobulamu mu constituency eyakawempe nno bwe yasooka okugula ambulance nazzaako eddwaliro eryo alitwalanga oba tugambe nti mwana we era kyamukosa nnyo tulaba nti lyatendebwa liro lw'amabanja amayitirivu ennyo ebimu ku bye nayogeddeko naye mu ddakiika ezo era n'akakasiza ddala nti eddwaliro eryo Katonda bw'amuwa omulamu bw'awona n'atereera obulungi eddwaliro eryo agenda liteekako nnyo nakakongo lisobole okubeera nga litereereze lisobole okubeera nga liddawo yadde nti ekifo nannyini ekifo ekyo yakitunda naye yasobola okulu nnyo okufunayo ekifo ekirala kubanga ba sponsors be yali ayina kati bagenda kubeera nyintaki webirimu basobole okubeera nga ekifo ekyo tuddamu buto okugulawo eddwaliro ne projects endala omuli project ya Segibox ssente wa Segibox omukulu Katongole naye wendi naye wano yagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga addamu okutalaaga Kawempe North Constituency mu biseera ebitali byewala mu mubakaasi tolinze okulaba nga ebyenfuna manyi bannakawempe North bano bantu balina emputtu mu kuseevinga era twafuna challenge nene nnyo okubasomesa ssentebe mu ngeri gye balina okuseevingamu ssente naye omubaka ebbanga lyamaze mu kkomera abantu ab'enjawulo baseevinze era Segibox buno buyambye nnyo abantu baffe ab'Ekawempe North. Projects ezisinga mukkirize oba mugaane Honorable Segirinya mugumu nnyo agenda kuzizza engulu ate mugumu nnyo n'okusinga bwe yali abadde. Ekibuuzo ekirala? Ekibuuzo ekyange kigenda eri omu ku bakiikiridde bannamateeka. Bansoma obugenze n'okugamba nti byafaayo Honorable Segirinya Honorable Sewanya basoose okuta nga tebasayininze empapula zibakkiriza kukuluma mu kkomera. Mwega bannamateeka mulina enteekateeka yonna ey'okuwawaabira ekitongole ky'amakomera okulaba nti basobodde okukola ekimu ekimenya amateeka. Ekyokubiri kino tekibawa kwekengera nti ssaawa yonna okuva lwe bataasayiniza empapula zibakkiriza kukuluma amakomera basigadde nga basibira bakyayinza okuziwayo amakomera. Webale nnyo muganda wange Sematimba bakusimba we ekisookera ddala ajja kubategeeza nti nga webagambye bwe twalese orders namateeka waffe badda tukulemedemu akaiso olaka nazitwalayo ngabbo nga prison yo nesayininga prison yamaze okusayininga nga twebuuza kati Honorable balina okubonamu nga basayininga naye kyatewunyisiza nga bo batugamba abo redde bazedde waka. In fact first point batulimba netwala byakusaaga netwaleka bakyali naye munnange byabadde byaddala era twale n'omwogezi wa prison yavudde yennyini neyeewala n'okwewala nagamba abo bantu abatadde dda. So ekyo kyaseetinze mu byafaayo bya Uganda ne mu nsi yonna kubanga batta abasibe nga ne release order tezinnaba kutuuka nga tebanaba nakuzisayininga nako kubanga babateredde batebanaba nakusayininga release order abula bo bagambye twabifunye okusikanyingi kyetalinako bukakafu. So ngaffe bannamateeka of course tugenda kulaba nti ekintu kino tukigoberera kubanga tetukimanyi oba bantu baffe bali safe bakyasobola okuddamu ne babakwata ne bagamba bano batuluma ekkomera ate nga era mu mateeka babeera batuufu okubanga bagamba nti batuluka ekkomera. So tugenda kukigoberera nnyo saaganya okukyogerako nnyo kubanga tunaba kidisikassingako nga ttiimu yaffe bannamateeka naye
yezimu ku bintu byetukulembeza okulaba kitugoberera kyavudde ku ki lwaki kyakoleddwa era ekigendererwa kyabwe kiri ki. Personal assistant nze mbuuza ku meeting ey'olwokutaano. Meeting ey'olwokutaano tusuubira ababaka bombi okubeera kubanga Olamala agamba nti Honorable Ssewanyana omutwe teguli bulungi yadde akatono kati n'ekifuba. Tusuubira ababaka bombi okubeerawo kiri confirmed okuva gye bali. Well, you're getting this information from a credible source. Trust me, we shall have a joint presser. Both constituencies, Honorable Segirinya and Honorable Alan Sewanyana, because they have been together in jail and they also want to have a few questions from you journalists and tell the whole story, what really happened and what experience they have found in prison and what is their next move. Trust me, this very week we shall have. I know you're very angry. You want to get information from them, but for the cause, we all know they are not well. They need to first attend medical checkups and find out. I know they are also following this place. We shall have a joint place. Just get it from me. Yes.